topic today. So it's very important. If you are knowing this at initial stage of your class, మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పటి నుంచే 10th ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే మనం 10/10 ఎట్లా స్కోర్ చేయొచ్చో తెలుసుకుంటే దెన్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు స్కోర్ 10/10. సో దానికి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇప్పటి నుంచి 10/10కి ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువ టైం ఉంటే చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఒక ఎగ్జామ్ ముందు రోజే కూర్చొని ఇవాళ ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు చదివేద్దాము, ఇవాళ 10/10 తెచ్చేద్దాము. This is not going to happen. The guys who score 10/10, they prepare from long time. They strategize the things. ఎట్లా స్కోర్ చేయాలని ఫస్ట్ నుంచి స్ట్రాటజైజ్ చేసుకుంటూ వస్తారు వాళ్ళు. సో ఆ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి, ఇట్లా ఇప్పుడే ఈ 10th క్లాస్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లోనే మనం ఎలా స్ట్రాటజైజ్ చేసుకోవాలి 10/10 రావడానికి అనేది టుడేస్ క్లాస్. జస్ట్ ఎ మినిట్. Plugging in. So I'm going to teach you how to strategize the thing initial stages first nunchi ippadi nunchi. See, these principles will be helpful even now. Inka 1 month gap undi. ఒకవేళ SSC స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చదువుకున్న SSC స్టూడెంట్స్ చూసినా కానీ this will be helpful to you people. So these strategies are ever, it's not it does not have any time frame or something as such. ఎప్పుడైనా ఈ స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఏ సబ్జెక్ట్ కైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. బట్ there are some specific things I am going to mention especially for science. కాకపోతే చాలా వరకు ఏంటంటే ఇది జనరల్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దానికి కొన్ని జనరల్ స్ట్రాటజీస్ కూడా మీకు దీంట్లో దొరుకుతాయి ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లోపల. So if you are facing trouble in doing in some other subjects, these strategies may help in those subjects even. But especially I am going to emphasize upon science. So generally, if you are considering general science in 10th class, so general science may consider chestunte you have two subjects in it, right? One it is physical sciences, one it is biological sciences. So there are two different subjects in general science overall. That is one physical sciences and other is biological sciences. So when you see here, so we are going to make a part for physical sciences and a part for biological sciences. So today totally I am emphasizing upon physical sciences, how to get good marks in physical sciences. So here lies, so many of you people, many of the students of class 10, they face difficulty in scoring points in general science solely because of physical sciences. Physical sciences ఒక టఫ్ సబ్జెక్ట్, దాంట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎట్లా రాయాలి. So all these problems will be faced by each and every student who are attempting these class 10 board examinations. So I'm going to tell you how exactly you can get out of that particular problem of facing difficulty about this physical sciences. Now, so when we come, general science is divided into two parts, that is physical sciences and biological sciences. Then if you go interiorly, the physical sciences is again subdivided into two more topics which is not given in your textbook. Textbook lo like దీన్ని two topics లాగా విడగొట్టలేదు. But you have to strategize accordingly because the physical sciences will sound differently logically, whereas chemistry is somewhat a different subject. Sorry, not a difficult subject, different subject. So when you go to physical sciences textbook, you find some about chemistry and there will be topics regarding physics. So chemistry and physics, they are intermingled and given as a physical sciences textbook to you people in class 10. Now we are going to see what are the chapters involved in chemistry, what are the chapters involved in physics, how exactly you can make these chapters very easy for you, these chapters very easy for you. So I'm going to teach you the strategies. Okay, so to the lecture now, as I told you, physical sciences, today we are going to emphasize, focus only upon physical sciences, how to score good marks
or else the best score in physical sciences. As everybody knows, 92 to 100 will give you 10 points, right? If you score 92 to 100, then obviously you will get 10 points. So you have relaxation up to 8 marks. 8 marks relaxation అందరికి. సో తప్పులు చేయొచ్చు. తప్పులు చేసి ఒక తప్పు పోగానే మనకు 10/10 మిస్ అయిపోయింది. సో నథింగ్ యాజ్ సచ్, యూ హ్యావ్ ద రిలాక్సేషన్ when you score 92 to 100 in, I mean, when clubbed, when both the subjects are clubbed, if you get 92 to 100, then you will get 10/10, right? So among that 92 to 100, you have 20 marks in your hand, so you need to score just how much? 72. That is 36 in each. So 20, I am subtracting out 20. You have to get 36 and 36 in each if you want to score something like 10/10. 10/10 కావాలంటే 36 score చేయగలిగితే you will get 72 and you have 20 marks in your hand. Obviously many of the schools, they are allotting 20 marks for good students. మంచిగా 10/10 score చేయాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కి obviously 20 marks school allot చేస్తుంది. Because you do all the assignments, you start preparing from the day one, అన్ని మీ టీచర్ చెప్పినట్టు చేస్తారు కాబట్టి you will get 10, 20 out of 20, so no need to worry about that particular score. So at least 72 score చేస్తే సరిపోతుంది out of 80. 80 కి 72. Out of 80, if you can score 72, then you are going to get 10/10, right? దాంట్లో ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఎంత రావాలి మీకు? 36. అంటే you have 4 marks relaxation in each subject. Biological sciences లో 4 marks relaxation ఉంది మీకు, physical sciences లో 4 marks relaxation ఉంది, in order to score 10/10. Now we are going to see how exactly this 36 is getting easy to us. 36 చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఇప్పటి నుంచి. If everyone is focusing upon 10/10 తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే, ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చి ఉండొచ్చు ఫిజికల్ సైన్సెస్ లో 9th లో ఎన్నిసార్లు రాసిన 10/10 రాలేదన్న, ఎప్పుడు 9.8, ఐ మీన్ ఎప్పుడు 9, 8 వస్తున్నాయి సైన్స్ లో అంటే, యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు 10, స్కేల్ ఆఫ్ 10 ఇన్ క్లాస్ 10. క్లాస్ 10 లో మీ సీరియస్నెస్ ని బట్టి మీరు ఈ స్కేల్ నుంచి 10 స్కేల్ కి రీచ్ అవ్వచ్చు. హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నౌ. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు. So as I told you, physical sciences లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫిజికల్ సైన్సెస్ లో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనకి ఇంటర్నల్ గా మనకి డివైడ్ చేయలేదు, ఎక్కడ కూడా ఫిజికల్ సైన్సెస్ మొత్తం 2 పార్ట్స్ అని ఎట్లా డివైడ్ చేయలేదు. బట్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్. సో ఇఫ్ యు సీ, ఫిజిక్స్ నుంచి మనకు ఓన్లీ 5 చాప్టర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. Out of physical sciences లో 12 chapters ఉంటే, if you have 12 chapters in physical sciences totally, టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తాయి, కంటెంట్స్ పేజ్ పోతే 12 chapters కనిపిస్తాయి. 12 chapters లో ఓన్లీ 5 chapters ఫిజికల్ సైన్సెస్ నుంచి ఉన్నాయి. కెమిస్ట్రీ నుంచి తీసుకుంటే 7 chapters ఉన్నాయి. సో కెమిస్ట్రీ includes 7 chapters, physics include 5 chapters. So out of these 5 chapters, ఏ చాప్టర్ ఈ 5 chapters లో ఇంక్లూడెడ్ ఉందంటే 1, 4, 5, 9, 10. These particular chapters are included in physics. Physics లోపల ఉండే chapters, physics concepts based చేసుకున్న chapters, ఈ chapters, first chapter, 4th, 5th, 9th, 10th chapters. See, this includes reflection of light at curved surface, refraction of light at curved surface, human eye and colorful world, and this one is electric current, and this one is electromagnetism. So ivanni kalapite 5 chapters e unnai. So but you come here, the chemistry plays an important role, a major role, that is 7 chapters out of this. Remaining all other chapters would be second one, third one, 6th, 7th, next comes 8th, 11th, I think, yeah, these make
7 chapters. So this is also like second one is chemical equations, third acid bases, sixth one is atomic structure, periodic classification, and this one is chemical bonding, metallurgy, and this is carbohydrates compounds. So atla 7 chapters, 5 chapters గా విడిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు స్ట్రాటజైజ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి? దీంట్లో సి చాలా మందికి కెమిస్ట్రీ ఈజీ అనిపిస్తుంది, ఫిజిక్స్ టఫ్ అనిపిస్తుంది, కొంతమందికి ఫిజిక్స్ ఈజీ అనిపిస్తుంది, కెమిస్ట్రీ టఫ్ అనిపిస్తుంది. ఐ మీన్ డిపెండ్స్ అపాన్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ చాప్టర్స్ కష్టం అనిపిస్తుంది. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఫేస్ డిఫికల్టీ ఇన్ దిస్ 9th and 10th చాప్టర్స్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. And next comes structure. I mean these three. I mean the last chapter, carbohydrates compounds. Majority of the people they face problem in understanding this 12th chapter. And next comes these three. So totally 4 difficult chapters in this. Not difficult if you are able to understand the concepts rightfully, you can understand these 4 chapters also. In this, these 2 are generally considered as difficult chapters. So దీంట్లో ఈ 4 difficult గా ఫీల్ అవుతారు, దీంట్లో ఈ 2 difficult గా ఫీల్ అవుతారు. 9 and 10, 6, 7, 8, 12 chapters. సో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఏ చాప్టర్స్ మీద మీరు ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయాలా. See, while listening to my lectures or the lectures which are going to be in your school, మీ స్కూల్లో ఉన్న లెక్చర్స్, మీ స్కూల్లో చెప్పే లెక్చర్స్ లో కూడా where you have to focus much is upon these particular chapters, because these chapters you face difficulty in understanding. So టీచర్ చెప్తున్నప్పుడే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేసుకోవాలా. So then you will feel less difficulty in this particular physical sciences paper, part 1 of general science లో paper 1 మీకు కొంచెం ఈజీగా అనిపిస్తుంది. ఈ చాప్టర్స్ ఈజీగా అనిపించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. 6 chapters difficult గా అనిపిస్తే 6 chapters ఈజీగా అనిపిస్తాయి. You see 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 chapters you feel it as easy one, and these 6 chapters, I mean 4 plus 2, these 6 chapters you will feel as difficult one. So no need to worry. I am going to strategize for you how you have to prepare, what are the basics you have to follow in order to understand this particular, I mean what we say, physical sciences very easily. See, ఈ purpose ki one thing you have to do is, first of all మనం ఏం చేయాలా, పేపర్ ఎలా వస్తుంది అని అర్థం చేసుకునడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే పేపర్ ఎలా చేస్తారు, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ సీ దోస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్. రిమెంబర్, ఇది ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు చాప్టర్, అట్లా ఏం లేదు నాన్న. So many of you people are, I mean, bit confused. ఏ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ అన్నా, ఏ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ కాదన్నా, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు. నథింగ్ యాజ్ సచ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ అని ఏది లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కోర్ 10/10, every chapter, every page, every concept is easy, but prepare in a smart way. అన్ని ఇంపార్టెంట్, అన్ని చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్ అ స్మార్ట్ వే. గుర్తుపెట్టి చాలా స్మార్ట్ వర్క్ అంటే స్మార్ట్ వర్క్ అనగానే లేచి స్మార్ట్ ఫోన్ లో చూడడం కాదు. స్మార్ట్ వర్క్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ప్లానింగ్. రిమెంబర్, హార్డ్ వర్క్ తో పాటు ప్లానింగ్ ఉంటేనే దాన్ని స్మార్ట్ వర్క్ అంటారు. స్మార్ట్ వర్క్ అన్నాడు కదా అన్న, ఏది ఇంపార్టెంటో ఆ క్వశ్చన్ దగ్గరికి పోయి అదే చదవడం కాదు. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ entire concepts of the textbook, but provided you do some smart work. ప్లానింగ్ చేసుకోవాలా, ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలా, ఎక్కడ ఫోకస్ చేయకూడదు, ఏది ఎట్లా అనేది ప్లానింగ్ ఇంపార్టెంట్. ప్లానింగ్ తో పాటు కష్టపడాలి, చదవాలి. I mean you have to study. That's all. How exactly you have to study also I'm going to say now. So you need to, I mean, start doing some smart work. People mean, see, listening to this class is a smart work.
సో చాలా మంది తెలియని కొన్ని విషయాలు మీకు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. చూద్దాం. ఏ ఎగ్జామ్లో 10/10 కొట్టాలన్నా 2 ways, 2 different steps ఉంటాయి. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ సైన్సెస్, ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా సరే యూ నీడ్ టు నో 2 important steps of the examination. I mean examination ki 10/10 తెచ్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ it includes preparation. 10/10 కావాలంటే ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అండ్ అటెంప్టింగ్ ద ఎగ్జామ్. ప్రిపరేషన్ ఒక స్టెప్ అయితే ఎగ్జామ్ ని స్మార్ట్ గా అటెంప్ట్ చేయడం సెకండ్ స్టెప్. రెండు ఇంపార్టెంట్. 10/10 స్కోర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో how to prepare well and you need to know how to write exam well. So I am going to discuss this first part first and this second part. So the entire lecture is going to be divided into 2 parts. One it is preparation and second it is attempting the examination. Preparation ఏంటి, ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ wherever you are going to write the 10th exam, ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ రాయబోయే 10th exam కి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ట్రాటజైజ్ ద థింగ్స్. ఆల్రెడీ మీకు ఏ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏ చాప్టర్ డిఫికల్ట్ చాప్టర్స్ అనేది మీకు అర్థమైంది. సో యూ హ్యావ్ టు అలొకేట్ ద టైం టేబుల్. ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పార్ట్ 1 మనం ప్రిపరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పినారా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద టైటిల్ యాజ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ దెన్ వి షల్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అండర్నీత్ దట్. ప్రిపరేషన్ ఏంటిది, ఫస్ట్ వచ్చేసి టైం టేబుల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైం టేబుల్ అంటే పొద్దున్న లేవగానే 4:30కి లేవగానే తినాలా, తర్వాత ఇది కాదు. టైం టేబుల్ అంటే 6 o'clockకి స్నానం చేయాలా, 6:30కి మళ్ళీ తినాలి, మళ్ళీ 7 to 8, 12 o'clock వండుకోవాలి, 12 o'clock లేచి తినాలి, మళ్ళీ తర్వాత మధ్యాహ్నం వండుకోవాలి, ఈవినింగ్ లేచి ఆడుకోవాలి, నైట్ నిద్రపోవాలి. ఇది కాదు టైం టేబుల్ అంటే. టైం టేబుల్ ఇంక్లూడ్స్ లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్ అండ్ వెరీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్. అంటే ప్రతి రోజుకి ఒక టైం టేబుల్ ఉంటుంది, డైలీ టైం టేబుల్స్ ఉంటాయి, వీక్లీ టైం టేబుల్స్ ఉంటాయి, మంత్లీ టైం టేబుల్స్ ఉంటాయి. అంటే టైం టేబుల్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే డైలీ, వీక్లీ, మంత్లీ. డైలీ టైం టేబుల్ యూ సీ ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి మనకి, 12 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ట్రై టు సీ హియర్. If you are following my lecture very very properly, it's very very easy. You feel that the science is very very easy, preparation is very very easy. You see, if you are able to prepare a daily timetable and what you do, you divide the entire chapter into some parts. ఒక్కొక్క చాప్టర్ ని కాన్సెప్చువల్ గా డివైడ్ చేయండి. ఒక్కొక్క చాప్టర్ ని, లెట్ us suppose ఒక చాప్టర్ ఉంది, ఫస్ట్ చాప్టర్ we are completed with first chapter. మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ డిస్కషన్ కంప్లీట్ చేసాం, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్ సర్ఫేసెస్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. అది డైలీ టైం టేబుల్ కి ఎట్లా షిఫ్ట్ చేయాలి, ఆ మొత్తం చాప్టర్ ని డైలీ టైం టేబుల్ కి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ how to strategize the entire chapter. Reflection of light at curved surfaces. Initially there are basics, laws of reflection, pole, చిన్న terminologies ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇది డే 1 లో చదువుకోవచ్చుగా. Day 1 introduction to the chapter. If you see, day 2 includes lab activity. Day 3 includes, this is chapter 1 timetable. I am saying you, chapter 1 reflection of light at curved surfaces ni em cheyochu, etla cheyochu and I am strategizing for you, and you follow the same strategy for every other chapter in the physical sciences such that it will become easy to you to prepare. So introduction oka roju, lab activity oka roju, ray diagrams oka roju. Next, day 4 derivation of mirror formula. Day 5 problem solving.
So you see, a chapter is divided into all these kind of parts, 1 2 3 4 5. See, మీరు ఒకటి గమనిస్తే మనం రెగ్యులర్ గా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఈచ్ చాప్టర్ వి ఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ పార్ట్స్ 1 2 3 4 5 అని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లోకి మనం చాప్టర్ ని డివైడ్ చేసేస్తున్నాం. అట్లా డివైడ్ చేసి ఏం చేస్తున్నావు? సో you are preparing a daily timetable. అంటే ఇవాళ టార్గెట్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ టార్గెట్. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ టార్గెట్ ఫర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్. ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. సి ఇప్పుడు ఏం చేయండి? డే 1 ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ చాప్టర్ 1 ప్రిపేర్ అయ్యేది అనుకుందాం. సో నెక్స్ట్ డే 2 యు స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్. సో యు హావ్ రెడ్ దిస్ ఇది చదివేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ on the second day what you are going to do, you are going to read this one, right? And along with this you are going to do one thing, read. Next one, revise. దేన్ని రివైజ్ చేయాలి? ఫస్ట్ డే చదువుకున్న దాన్ని రివైజ్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు రివైజ్ ద థింగ్ విచ్ యూ హావ్ స్టడీడ్ ఆన్ డే 1. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ యూ డూ, యూ గో టు డే 3. You go to day 3. Then what you do, you start reading this and revise the second day one, recall the third day one. Read, revise, recall. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ డే చదువుకున్న ఒక విషయాన్ని చూడకుండా రాయాలి. Are you able to understand? This is triple R principle. రాజమౌళి సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్ అమ్మా. ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. ఇట్లా ప్రతిరోజు చేసుకున్న తర్వాత వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ట్రిపుల్ ఆర్, రీడ్, రివైజ్, రీకాల్. ఈ 3 స్టెప్స్ మర్చిపోతున్నాను. రీడ్ ఫస్ట్ రోజు చదివి, సెకండ్ రోజు ఏం చేయాలా? ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చదువుకుంటూ ఇంట్రొడక్షన్ ని రివైజ్ చేయాలా. థర్డ్ డే ఏంటి? ఇది చదువుతూ ఇది రివైజ్ చేసుకొని ఇది రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రీకాల్ చేసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు రైట్ విచ్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ రివైజ్డ్. అంటే రాయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ టైం టేబుల్ ఏం చేసినారు? ఇది డైలీ టైం టేబుల్. వీక్ అయిపోతుంది కదా, 1 వీక్ యూ విల్ కంప్లీట్. ఆ మొత్తం 1 వీక్ ఆ వీక్ డేస్ లో చదివిన దాన్ని యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ నోట్స్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీక్ యూ నీడ్ టు రివైజ్, రికలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ ద వీక్. అట్లా టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక మంత్ లో, రిమెంబర్ ఇలా చేసుకుంటూ పోతే ఇన్ 1 month there will be 4 weeks. Obviously there is more probability that you will complete 4 chapters of each subject if you are going to do this in this way. ఇప్పుడు మీకు చాలా లెజర్ టైం ఉంది. ఇప్పుడున్న మీకు లెజర్ టైం ని ప్రతిరోజు షెడ్యూల్ వేసుకొని మళ్ళీ 1 వీక్ తర్వాత చూసుకుంటే యూ విల్ కంప్లీట్ 1 complete chapter. ఒక మొత్తం చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ 4 chapters in a week. See, this is smart work. That means within 3 months you are going to complete the entire textbook of physical sciences. If you are going to follow this particular timetable, means a daily timetable, weekly timetable and monthly timetable, at the end of the month you are going to conclude 4 chapters for 4 weeks. That's all. Within 3 particular months you are going to complete your entire textbook. This gives you lot of confidence. The entire year goes with 11 months or 10 months for the class 10 students. It will be 10 months. So you are going to revise 3 times your textbook if you are going to follow this particular strategy of timetable at first hand. First time చేయండి, టైం టేబుల్ వేసుకొని చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. టైం టేబుల్ వేసుకొని చదవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. లాంగ్ టర్మ్ అన్న చాలా టైం ఉంది. టైం టేబుల్ వేసుకొని చదవడం అలవాటు చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి 1 month లో, 1 week లో 2 chapters అయిపోగొట్టే ప్రయత్నం చేయండి. 1 week లో 3 chapters అయిపోగొట్టే ప్రయత్నం చేయండి. దెన్ 4 weeks లో 12 chapters కంప్లీట్ అయిపోతాయి. The people who are going to attempt 10th class examination, you have to make a timetable in such a way that in 1 week you have to complete 3 particular chapters, such that in entire month you are going to complete the 12 chapters of the physical sciences textbook. So try to follow this way, it will be very easy. Next, timetable ayina first step enti preparation lo first step enti timetable along with the principle called triple R, that is read, revise, recall అనే ప్రిన్సిపల్ ని పెట్టుకొని ఏం చేయాలా? టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చదువుకోవడం నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. అండ్
సెకండ్ థింగ్ బేసిక్స్ వచ్చిండాలి. బేసిక్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై బేసిక్స్ అంటే ఏబిసిడీలు రాకుండా మిమ్మల్ని ఇంగ్లీష్ చదవమంటే చదవగలుగుతారా? ఇట్ విల్ బి ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్ రీడింగ్ ఇంగ్లీష్ వితౌట్ నోయింగ్ ద ఆల్ఫాబెట్స్, రైట్? So in the same way, without knowing the basics of each chapter, if you are going to read that particular chapter, you are not going to understand. So try to allocate one day before you are going to start a chapter. ఒక చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు బేసిక్స్ కి ఒక రోజు యూ అలొకేట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటనే ఆ బేసిక్స్ అంటే ఏంటి, ప్రతి చాప్టర్ లో బేసిక్స్ ఏంటంటే ట్రై టు సీ ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కర్వ్ సర్ఫేసెస్ ఉంది. రిఫ్లెక్షన్ కర్వ్ సర్ఫేసెస్ అనే ఒక చాప్టర్ ఉంది. దీనికి రిఫ్లెక్షన్ గురించి మీకు 8th క్లాస్ లో అండ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్, ఐ మీన్ ఇన్ ద బేసిక్ క్లాసెస్ యూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ రిఫ్లెక్షన్. రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటో మీరు చిన్న క్లాసెస్ లో చదువుకున్నాం. అసలు ఒకసారి చిన్న క్లాసెస్ లో మనం దీని గురించి ఏం చదువుకున్నాం ఒకసారి తీసి చదివితే ఏమవుతుంది, ఇన్ 10th క్లాస్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ యూ విల్ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ కంఫర్టబుల్ వన్. ఇంకా ఈజీగా అనిపిస్తుంది, మనకు తెలిసిన టాపిక్ మనం చదువుతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో బేసిక్స్ మీద ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయండి. లెట్ us సపోజ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో అయితే go back to the things and you learn this reflection. సెకండ్ చాప్టర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ ఉందనుకుందాం. కెమికల్ ఈక్వేషన్ చాప్టర్ లో మరి బేసిక్స్ ఏమున్నాయని అంటే స్టార్ట్ రైటింగ్ ద మాలిక్యూల్ నేమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్, అయాన్స్ నేర్చుకోండి. అయాన్స్ క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లో you start writing molecule names, formula. All this would be helpful in order to write the formulas of the molecules. That will be helpful while writing the equations. Chemical equations రాసేదానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. థర్డ్ చాప్టర్ చూడండి, యాసిడ్స్ బేసిస్. దాంట్లో ఏంటి బేసిక్స్? So there is, I mean, no more basics. I mean, not much basics involved in this particular third chapter. Fourth chapter ఉంది, refraction of light ఉంది. రిఫ్రాక్షన్ గురించి చిన్న చాప్టర్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోవాలా. ట్రై టు ఫాలో ద what we say concepts which you have studied in class 9, class 8, class 9 లో రిఫ్రాక్షన్ గురించి ఎక్కడెక్కడ జరిగిందో ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకోండి. Fifth chapter human eye and colorful world, that also does not include much basics. It is dependent upon chapter 4. Chapter 4 continuation లాగా అనిపిస్తుందన్న chapter 5. Next chapter 6 గురించి పోదాం. Chapter 6 is atomic structure గురించి ఉంటున్నాం. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మీరు క్లాస్ 9 లో చదువుకున్నారు కదా. సో యూ ట్రై టు ఫాలో దీస్ జెజే థామ్సన్ మోడల్, రూదర్ఫోర్డ్ మోడల్, అండ్ దెన్ if you are reading this 10th class chapter, then it would be very easy. So basics of 9 you try to follow. అంటే ముందు చాప్టర్స్ చదవడం వెరీ ఈజీ నా. ముందు క్లాసెస్ లో ఉన్నవి చదువుకుంటే ఇప్పుడున్న క్లాసెస్ కొంచెం ఈజీగా అనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు. Next 7, periodic table. See, in the periodic table, my suggestion is try to read S and P blocks. S block, P block, 3D series. S block, P block, 3D series అంటే ఏంటిది? మీకు periodic table ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ఇవన్నీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ 13 to 18 గ్రూప్స్. ఈ గ్రూప్స్ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఐ విల్ మేక్ ఏ వీడియో అపాన్ దీస్ పర్టికులర్ పీరియాడిక్ టేబుల్, హౌ టు లెర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వెరీ ఈజీలీ. ఈ గ్రూప్స్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ గ్రూప్స్ నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్, సెకండ్, 13, 14, 15, 16, 17, 18 గ్రూప్స్ అలాంగ్ విత్ 3D సిరీస్. స్కాండియం, టిటానియం 21 to 30 ఉన్నాయి కదా అటామిక్ నెంబర్స్. ఆ అటామిక్ నెంబర్స్ నేర్చుకోండి. ఇవేమో గ్రూప్స్ ఇట్లా లైన్ ఉంటాయి నా. హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రూబిడియం, సీజియం, ఫ్రాన్షియం. సెకండ్ గ్రూప్ లో వచ్చి బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం, రేడియం. అట్లా ప్రతి గ్రూప్ లో ఉంటాయి. బోరాన్, అల్యూమినియం, గాలియం, ఇండియం, థాలియం 13th గ్రూప్ లో అయితే. సో లైక్ దట్ యు ట్రై టు ఫాలో ఆల్ దీస్ గ్రూప్స్. ఏంటి 1 to 13, 14, 15, 16, 17, 18 because these are the elements which are much involved in chemical reactions. So reading these will ease your chemistry. కెమిస్ట్రీ కొంచెం ఈజీ అయ్యేలాగా చేస్తే నాన్న ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్టడీ దిస్. ఇది నేర్చుకుంటే ఏవి మెటల్స్, ఏవి నాన్ మెటల్స్, ఏవి ఎక్కువ రియాక్టివ్, దేని మీద బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుంది, ఇవన్నీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు నో ఇఫ్ యూ స్టడీ దీస్ పీరియాడిక్ టేబుల్, ఐ మీన్ దీస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఈ గ్రూప్స్ నేర్చుకుంటే పీరియాడిక్ టేబుల్ యూ విల్ ఫీల్ కెమిస్ట్రీ యాజ్ ఎన్ ఈజీ వన్. నెక్స్ట్ దోస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. పీరియాడిక్ టేబుల్ చదువుకోవడమే
దీంట్లో బేసిక్ అన్నమాట. ఈ ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ కాకముందే పీరియాడిక్ టేబుల్ నేర్చుకోండి. అంటే ఇప్పటి నుంచే ఫోకస్ చేయండి. రోజు ఒక గ్రూప్ నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు హాలిడేస్ ఎట్లాగో, సో ట్రై టు ఫాలో ఈచ్ గ్రూప్ ఆన్ ఈచ్ డే. ఒక రోజు కూర్చొని సి ఇన్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ దే కెన్ ఏబుల్ టు సే ఎంటైర్ పీరియాడిక్ టేబుల్, మొత్తం పీరియాడిక్ టేబుల్ చెప్పేస్తారు మన దగ్గర. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకున్నారంటే రోజు కొంచెంగా నేర్చుకున్నారు. సో లర్నింగ్ డే బై డే స్పర్ట్స్ డైలీ బేసిస్, it will be helpful to you people. 7th chapter అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ we shall go for 8th chapter, that is chemical bonding. chemical bonding లో కూడా మాలిక్యూల్ నేమ్స్, అయాన్స్ ఇవి తెలుసుంటే కెమికల్ బాండింగ్ కూడా ఈజీ అనిపిస్తుందా. సెకండ్ చాప్టర్ కి ఏ బేసిక్స్ అయితే చెప్పానో the same basics would be applicable for 8th chapter. second chapter basics ఏమున్నాయి? కెమికల్ ఫార్ములా, ions. So you have to learn. This is in 111 page number of class 9. Class 9 111 page number lo na ions నేర్చుకుంటే you can write criss cross method నేర్చుకోండి. Next 9th chapter ఏంటన్నా electric current. That is where very important electric current. ఇది ఫస్ట్ టైం మీరు 9th వరకు మీరు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి పెద్దగా వినకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ దిస్ ఇంక్లూడ్స్ వెరీ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. 9th 10th దీస్ ఆర్ ద ఫ్రెష్ చాప్టర్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ 10. క్లాస్ 10 లోనే మీరు చదువుకోబోతున్నారు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం గురించి. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దోస్. యు విల్ బి లెర్న్ ఇన్ క్లాస్ 10 itself. బట్ ఎప్పుడైతే చెప్తున్నారో అప్పటి నుంచే మంచిగా ఫోకస్ చేసి చదువుకోవడం నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ 11th one, metallurgy. Metallurgy does not include same chemical formulas వచ్చుండాలన్న కెమికల్, ఎందుకంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ plays a major role in understanding this metallurgical operations. Next 12 also, this is the fresh chapter you will learn in class 10. So class 10 లో మీకు ఫ్రెష్ చాప్టర్స్ ఉంటున్నాయి నాన్న. దీస్ ఫ్రెష్ చాప్టర్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ క్లాస్ 10 itself. సో ట్రై టు ఫోకస్ మచ్ అపాన్ దీస్ పర్టికులర్ చాప్టర్స్. మీరు ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కాబట్టి మీకు చాలా డిఫికల్ట్ గా కనిపిస్తాయి 9th 10th 12th, whereas that 6 7 8 chapters, 7th chapter కూడా మీరు ఫస్ట్ టైం వింటా ఉంటారు. సో విచ్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఫెమిలియర్, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్నాను కొత్తవి అంటే మనిషికి ఇష్టం ఉండదు. కొంచెం మేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఫెమిలియర్ వన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఎవరైనా చిన్న పిల్లల్ని చూడండి, కొత్త వాళ్ళ దగ్గర పోమంటే పోతుందా? పోదు, ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే బికాస్ ద హ్యూమన్ మైండ్ డస్ నాట్ లైక్ ఎ న్యూ థింగ్. మీ కొత్తగా ఏమైనా చూపిస్తే, కొత్తగా ఏమైనా చేయమంటే హ్యూమన్ మైండ్కి ఇష్టం ఉండదు. సో ఏం చేయండి, ఈ టైంలోనే మీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ కాకముందే, మీకు స్కూల్స్లో అప్పుడు చెప్పకముందే వాట్ యు డూ ఈజ్ యూ ట్రై టు ఫోకస్ అపాన్ దీస్ పర్టికులర్ చాప్టర్స్. ఈ చాప్టర్స్ ని ముందు ఒకసారి చదవండి, మీకు అర్థమైనా కాకపోయినా ఎంతో కొంత చదువుకొని ఉండండి. సచ్ దట్ యు విల్ ఫీల్ ఫెమిలియర్ అబౌట్ దోస్ టర్మ్స్. ఫెమిలియర్ ఉంటే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, అదే మనకి తెలిసిందే చదువుకుంటున్నాము అన్న హ్యాపీనెస్ లో యూ విల్ లెర్న్ ఇట్ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద బేసిక్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ టైం టేబుల్ వచ్చిండాలా. నెక్స్ట్ బేసిక్స్. థర్డ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ knowing the important concepts out of these particular chapters. ఈ చాప్టర్స్ లో వచ్చి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ని తెలుసుకోవాలి. మరి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎట్లా తెలుస్తాయి అన్న, క్వశ్చన్ పేపర్లు ఏమొస్తాయి ఎప్పుడైనా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. సో ట్రై టు సీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూస్తూ ఏ చాప్టర్ నుంచి ఏ కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతున్నారు, ట్రై టు ఫోకస్ అపాన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అంత చదవాలి, బట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండాలి. డోంట్ ఇగ్నోర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏ పార్ట్ ని ఇగ్నోర్ చేయడానికి వీల్లేదు, బట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ని ఫైనలైజ్ చేసుకోవడానికి మీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ హెల్ప్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నాను, ఆ తర్వాత ట్రై టు నో ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలుసుకోవాలి. క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మీరు చాలా మంది 9th క్లాస్ లో ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అయితే ఫాలో అవుతారో 10th క్లాస్ లో కూడా అదే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ నాన్న, ఫస్ట్ 1 మార్క్ కి 7 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ 7 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. దీస్ ఆర్ మార్క్స్, దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ 6 into 2, that is 12. Next 4 marks questions 4 ఉంటాయి. See here in the 4 mark questions only you will have options. వేరే క్వశ్చన్
క్వశ్చన్స్ లో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్స్ టు టేక్ అప్. దీంట్లో మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు. సో దిస్ ఆర్ దట్ అని ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ దిస్ ఇస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ ఉండవునా, ఎప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే ఉంటది, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇదే ఉంటది, నథింగ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఏ చాప్టర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనేది దేర్ ఈస్ నథింగ్ ఫిక్స్డ్. 14th క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉండవచ్చు. ఈ ఎగ్జామ్ లో 14th క్వశ్చన్ ఇది ఉంటే నెక్స్ట్ 2021 లో 14th క్వశ్చన్ వేరే ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ 2022 లో 14th క్వశ్చన్ వేరే ఉండొచ్చు, 2017 లో వచ్చి 2020 లో రావాలనుకుంటుంది. సో నథింగ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ప్యాటర్న్ ఫిక్స్ లేదు. దట్ ఈస్ ద I mean mark of CC, continuous comprehensive examination, ఇది evaluation. ఈ ప్యాటర్న్ యొక్క గొప్పతనమే అది. there is nothing fixed in this pattern. And next 10 into 0.5, that will give you 5, totally concludes to 40 marks. 40 marks కి conclude అవుతుంది. So you need to know question paper, how the question paper would be. Next మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇవన్నీ చదువుకున్నారు, అన్ని చేసిరు, నేను చెప్పిన ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీక్ మనం ఏం చేయమని చెప్పిన, రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పిన. సో రిమెంబర్ ఈచ్ 5th పాయింట్, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్, డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ విత్ టైం ఫ్రేమ్. ఒక టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకొని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం నేర్చుకోండి. క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే ఈ క్వశ్చన్ చదువుకోమనే సరిపోదు. ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ లెసన్ లో దేర్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్స్, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకున్నారు మీరు. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఇప్పటివరకైతే 4 మార్క్స్ కి అడిగేవాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. సో 4 మార్క్స్ కి ఎంత టైం అలొకేట్ చేస్తారు? So stipulate, you fix the time and start writing that problem, start practicing that problem within that time frame. Then only you can attempt the exam very well. Practice idantha preparation lo part na. 6th one వచ్చేసి మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసే లోపల, remember మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసే లోపల there will be enormous number of pre-finals in the schools and all, but you have to conduct your own pre-finals, you have to write your own pre-finals. నేను చెప్పిన 3 months లో టెక్స్ట్ బుక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అన్న. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ బుక్ విత్ ఇన్ 3 months. 3 months లోపల టెక్స్ట్ బుక్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఏం చేయాలి? మీరు అప్పటి నుంచి ఎగ్జామ్స్ రాస్తుండాలి. ట్రై టు టేక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, 2015 క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకోండి, రాయండి. 2.5 hours టైం పెట్టుకొని క్వశ్చన్ పేపర్స్ అటెంప్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. attempt question papers with stipulated time, within stipulated time. ఆ టైం లోపల మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ని కంప్లీట్ చేస్తున్నారా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ యు హావ్ టు ప్రాక్టీస్ అపాన్. నెక్స్ట్ ద సైన్స్ ఈస్ ఆల్వేస్ డ్రివన్ బై వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వై క్వశ్చన్స్ అని ఉంటాయి. ఎందుకు అయింది? వాట్ క్వశ్చన్స్ అంటే వై క్వశ్చన్స్, వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, వై దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఈ వై ని క్వశ్చనింగ్ చేసుకుంటూ చదువుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్న. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ఫైనల్ ఎగ్జామ్ వరకు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్. బేసిక్స్ కూడా పక్కాగా ప్రిపేర్ అవుతా పోండి. నెక్స్ట్ కమ్స్ పార్ట్ 2 చెప్పిన ప్రిపరేషన్ తర్వాత అటెంప్టింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This will be helpful if you see now itself. ఇప్పుడే చూస్తే ఎగ్జామ్ ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలని ఇప్పుడే చూస్తే you will know how the exam to be attempted. See, this will be helpful for the people who are going to take up the examinations. In a meanwhile, in the near future, దగ్గరలో తొందరలో ఎగ్జామ్ రాయబోయే వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అటెంప్టింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్, ఎగ్జామ్ ని ఎట్లా అటెంప్ట్ చేయాలా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవన్నీ యూ విల్ హ్యావ్ టైం, 15 minutes టైం విల్ బి అలొకేటెడ్ టు యూ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఆ టైంలో ఏం చేయాలా? యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద question paper. You have to read the question paper with a smiling face. ఎందుకురా బాబు, ఏం కర్మరా ఇది, క్వశ్చన్ ఏంటి అని కాకుండా try to read the question paper with a smiling face and attempt it very happily.
సో ఈ పని చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ కదా. సెకండ్, ట్రై టు డ్రా మార్జిన్స్. మీకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి పేపర్ మీద మార్జిన్, ఫోర్ సైడ్ మార్జిన్స్ కొట్టండి. థర్డ్ వన్, మార్జిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నా యూ ప్రయారిటైజ్. క్వశ్చన్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడే స్టార్ట్ ప్రయారిటైజింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ని ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ రాయాలి, సెకండ్ ఏ క్వశ్చన్. దేర్ ఈస్ నో సచ్ రూల్ సెక్షన్ 1 ఫస్ట్ రాయాలి, సెక్షన్ 2 ఫస్ట్ రాయాలి, సెక్షన్ 3 ఫస్ట్ రాయాలి. There is no such rule to write the continuous sections in a continuous manner. అట్లా ఏం రూల్ లేదు. మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఈచ్ క్వశ్చన్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ సీరియల్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 6 అని సీరియల్ నెంబర్స్ తో క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. వై దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ సచ్ ఫార్మాట్? బికాస్ మీకు ఏది బాగా వస్తుందో అది ఫస్ట్ రాయొచ్చు. 1 నెంబర్ వేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాయొచ్చు, తర్వాత 14th క్వశ్చన్ వస్తే యూ ట్రై టు రైట్ 14th క్వశ్చన్. బట్ బెటర్ మై సజెషన్ ఈస్, అట్లా రూల్ లేదు కానీ అట్లా చెప్పేసి కిందిది మీది మైది కిందికి అట్లా రాయకుండా వాట్ యు డూ ఈస్ యూ ట్రై టు మెయింటైన్ ద సెక్షన్స్. ఫస్ట్ సెక్షన్ లో, సెకండ్ సెక్షన్ లో, థర్డ్ సెక్షన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పినా, మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పినా మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ ఉంది. ఫస్ట్ ఫోర్త్ సెక్షన్ రాస్తే కంఫర్టబుల్ ఉందా, సెకండ్ సెక్షన్ రాస్తే కంఫర్టబుల్ ఉందా, థర్డ్ సెక్షన్ రాస్తే. సి యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 3 సెక్షన్స్ ఓకే ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్. సో 3 సెక్షన్స్ లో ఏ సెక్షన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తే మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవుతున్నారో మీరు ప్రాక్టీస్ లో తెలుస్తుంది. సో ఆ ప్రాక్టీస్ లో మీరు ఏది కంఫర్టబుల్ ఉందో ఫస్ట్ ఆ సెక్షన్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఆ సెక్షన్ లో కూడా మీరు టాప్ ప్రయారిటైజేషన్, ఏదైనా రాకపోతే ఆ క్వశ్చన్ అప్పుడే అటెంప్ట్ చేయకండి. యూ ట్రై టు అటెంప్ట్ దట్ క్వశ్చన్ ఎట్ ఫస్ట్. సో ప్రయారిటైజింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Prioritizing questions is very very important. Fourth one, attempt neatly, as neatly as possible. Fifth one, keep up the pace. This is very very important. Keep up the pace. This point is very 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 important. Many people they do a small mistake. What they do is first question attempt చేయడం లేదు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తాను అనుకుందాం. సెక్షన్ 2 లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసేది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి 20 మినిట్స్ రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి ఎన్ని మినిట్స్ ఇవ్వాలో యూ హ్యావ్ టు అలొకేట్ దాట్ మెనీ మినిట్స్ ఓన్లీ. సి ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ అన్న 1 మార్క్ ఎంత టైం ఇవ్వాలి, 2 మార్క్స్ ఎంత టైం ఇవ్వాలి, 4 మార్క్స్ ఎంత టైం ఇవ్వాలి, దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఒక్కొక్క పర్సన్ కి డిపెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది అన్న. యూ ఫిక్స్. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు కదా, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ ఫిక్స్ దిస్ టైమింగ్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. మై యాప్ట్ టైమ్ ఈజ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కి 2 మినిట్స్ టైం, 2 మినిట్స్ టైం. 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కి 6 మినిట్స్ టైం. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కి యూ గివ్ 15 మినిట్స్ టైం. రిమెంబర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కి ఇది, 2 మార్క్ క్వశ్చన్ కి ఇది, 4 mark question. Try to remember 1 mark I will give 2 minutes, 2 marks at 6 minutes to attempt and 4 marks at 15 minutes to attempt. Then how it goes you see, 60 minutes for this, 36 minutes for this and 14 minutes for this. So totally 36 plus 14 you try to see here, 50 plus 60 110 minutes. 110 minutes is not even 2 hours. 110 minutes is not even 2 hours. So you can write happily. So first of all keep up the pace. First నుంచే పేస్ మెయింటైన్ చేయండి. ఫాస్ట్ గా రాయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఫస్ట్ నుంచే మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా వీలైతుందో అంత ఫాస్ట్ గా, నీట్ గా ఫాస్ట్ గా రాయడం అలవాటు చేసుకోండి. ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. నీట్ అండ్ ఫాస్ట్నెస్, ఐ మీన్ లెజిబిలిటీ అండ్ ఫాస్ట్నెస్ బోత్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్. 6th పాయింట్, పక్కన నుండి గెలకుండా పక్కన నుండి చెప్పడం, పక్కన నుంచి తీసుకోవడం, దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. చెక్ యువర్ పేపర్ ఫస్ట్. చెక్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్. చాలా మంది ఈ చెకింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ చేయకుండా దే విల్ లూజ్ మార్క్స్. ఈ చెకింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ చేయకుండా మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటారు. ఎందుకు? ఒకదాని క్వశ్చన్ నెంబర్ రాయడం మర్చిపోతారు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిస్ చేసి వస్తారు కొంతమంది. సో ఆల్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ because you won't check your answer sheet. Finally, 7th one, underline the important points.
underlining the important points. All these are very very important while attempting the question paper. And answer sheet lo kuda, I mean objective type questions lo kuda try to write the capital letters for the options. మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే దాంట్లో ఆప్షన్స్ రాయండి, క్యాపిటల్ లెటర్స్ తోనే ఆప్షన్స్ రాయండి. డోంట్ రైట్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ నెవర్ స్క్రిబుల్, కొట్టేసి గీకి ఇట్లా చేయకండి. అండ్ మై సింపుల్ సజెషన్, దిస్ విల్ బి డన్ బై మెనీ పీపుల్. ఏదైనా ఒకటి రాసేసి మీరు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయడానికి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్ట్రైక్ ఆఫ్ సంథింగ్, how would you strike off? Many of the students, they strike off in this manner. This is wrong way to striking off something. It's a simple. ఇంకొంతమంది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తారు ఇట్లా. This is also not a right way to strike it off, because this might not be visible to some examiners. You will lose mark thinking that you have written as a wrong content. Wrong content రాశారు అనుకోని కట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. So that is not going to work. Try to write like this. ఇట్లా దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే put a single strike upon that. That is going to help you out. So this is all. మీరు ఇప్పటి నుంచి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయ్యి రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆల్వేస్ ట్రై టు రిమెంబర్ దట్. ఒకటే స్ట్రాటజీనా ఇవన్నిటికంటే కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది చాలా 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 హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ డూ, ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏ వర్క్ చేసినా ట్రై టు థింక్ ఆఫ్ యువర్ గోల్. ఇది చేస్తే విల్ ఐ రీచ్ మై గోల్, విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు స్కోర్ దట్ 10/10 ఆర్ నాట్. సో ఇది ఆలోచన చేసుకోండి. ఏం చేసినా ఇప్పటి నుంచి ఏం చేసినా అది స్కోర్ చేయగలుగుతానా? దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ ఎనీ గోల్. ఇప్పుడు మీరు టీవీ చూస్తున్నారు, టీవీ చూస్తే నాకు 10/10 వస్తుందా? మీరు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, క్రికెట్ ఆడితే 10/10 వస్తుందా? ఆల్ దీస్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ whenever you are going to attempt a work చేసే ముందు ఇది చేస్తే నాకు అది వస్తుందా, మీ అవుట్పుట్ ఏది కావాలనుకుంటున్నారో ఆ అవుట్పుట్ సైడ్ రీచ్ అవుతారా, ఏది చేస్తే మీ అవుట్పుట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాచింగ్ ఏ మూవీ యూ గో రీడ్ సమ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. పీరియాడిక్ టేబుల్ ఒక ఎలిమెంట్ ఒక గ్రూప్ని చదువుకుంటే దాట్ విల్ మేక్ యూ నియర్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్. మీ గోల్ సైడ్ తీసుకపోతారు మిమ్మల్ని, రైట్? సో ఇట్లా మీరు ప్రతిదీ స్ట్రాటజైజ్ చేసుకొని ఆలోచన చేసుకొని మేనేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్కోర్ 10/10. అండ్ పార్ట్ 2 విల్ బి డిస్కస్డ్ లేటర్, దట్ ఈస్ అబౌట్ బయాలజికల్ సైన్సెస్. ఓకే, అండ్ bye bye friends.